Yummy! Kain po. Ay, kain po. Mahal. Kasi nakalagin ka kay mama. Picture tuloy ni mama nakikita ko. Okay guys, welcome to my channel, The Palos Vlog. Today we make chicken asado siopao, king siopao and giant siopao. So these are the ingredients. 1/2 kilo all-purpose flour, 1/2 kilo boiled chicken strips, 4 hard-boiled eggs, sausage, 250 ml milk, 1 cup brown sugar, 1/2 cup soy sauce, 1/2 cup oyster sauce, baking powder, 1 teaspoon yeast, 1/2 teaspoon vanilla essence. Okay guys, now we start first to make the palaman of the siopao. So this is the chicken asado siopao. So we will make, so just stay tuned and watch how I do the palaman of the siopao chicken asado. Okay? Okay guys, now we start to make a dough, siopao dough. So this is the process. This is the flour. This is the baking powder. So i-mix lang natin.
Ito guys, wait lang natin yung warm press milk at yeast and sugar. So wait lang natin ng 10 minutes na umalsa. Tapos niyan ihalo na natin dito sa powder. Okay? So yan guys, palsahin muna natin siguro mga 30 to 45 minutes. Okay? Tapos saka natin masahin ulit.
Record lang natin yan. Okay. Chicken asado siopao. Yun. Ayun. Pim na pim. Okay. Short. Ayun. Kinaya siya lang malaki tayo ng sabatat. Ayun na. Wala na. Hindi ko pa nakuha eh. Nandiyan na. Nasa kabila sa likod. Pagtingin ko. Okay guys, ito guys, tapos na yung giant siopao natin. Giant chicken asado siopao and king siopao. So ito na guys. Making natin. Yung okay guys. So ngayon, buksan natin. I-slice natin, itingnan natin yung laman niya kung gaano kasulit. Okay? So, yan guys, very yummy ito. At ito na rin yung sauce natin. Yan. Yun o. Short. Yan guys, first slice siya. So yung isang giant, so yan. First slice. Yan o. Sabi na, laki ng tiyan ko. Kain po. Ay, kain po. Mahal. Kasi nakalagin ka kay mama. Picture tuloy ni mama nakikita ko. Matanggal isang hotdog sa akin. Ano to, asado? Oh. Wala nito, di ba? Except, yan po.